Alikho elishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namhlanje. Utshaliwe Undunankulu Kazulu. Owezempilo Nesibhedlela kubantu. Kanti ukukhalwa ke ngotshwala bomgunyathi eThekwini. Lezi zindaba ze1KZNTV kanti ke uzifundela Siyabonga wakaduma. Nina bezulu edume esandlwane siyakhuleka. Uphelezelwe njengeqhawe umntwana uMangosuthu uButhelezi obenguNdunankulu Kazulu, umsunguli we-IFP, inkosi esizwe sakaButhelezi kanye nelungu lePhalamende, njengoba ubuholi bamazwe omhlaba buye batheleka ke kwaphinda ngene ukuzokumphelezela lapho ke obeyobekwa khona endaweni yakhe yokugcina. Inkonzo yomngcwabo kaShenge ibihanjelwe ke zinkumbi zabantu eziqhamuka izinhlakeni ezahlukahlukene okubalwa kuzo osopolitiki, amabutho, umphakathi kanye nabanye. Ushenge kuhlonishwe ngomngcwabo kahulumeni wesigaba sokuqala. Ubekwe ngokuthula endaweni yakhe yokugcina namuhla umntwana wakwaphinda ngene obenguNdunankulu Kazulu, ilungu lePhalamende, inkosi yesizwe sakaButhelezi kanye ke nomengameli weqembu le-IFP wokuhlonishwa owabe ngumsunguli walo olokalisungula ngonyaka ka1975 waze wehla ke esikhundleni sokuba ngumengameli walo ngonyaka u2019. Ushenge uguqe noma ngathi ke ushenge ukhothame ngempela sonto yevikele edlule entathakusa yangumgqibelo. Uningi okuthe kwahlaluka usuku lanamuhla njengoba beqhubeka inkonzo yomngcwabo wakhe lapho ke izikhulumi ezehlukene bezishiyelana inkundla zimncoma ngamagalelo akhe neqhaza libambile ekubunjweni kwesizwe kusukela kwezepolitiki kuya ekubumbeni isizwe sikaZulu njengoNdunankulu Kazulu. Umengameli wezwe umnumzana Cyril Ramaphosa ekhuluma enkonzweni yomngcwabo kaShenge ubeke ukuthi ke kuningi uShenge ayefisa ukwenza ukubalwa phakathi ukubumbana noma ukusebenza ngokubambisana phakathi kaKhongolose kanye neIFP, nathi ke kuyisibopho esisabahlalele beyi-ANC kanye neIFP ukuthi ke behlale phansi besebenza ngokubambisana ukuze kuzofezeka iphupho likaMntwana. One of the lessons we take from the life of uShenge was that as a leader he was willing to collaborate across the political divide. At a political level, we did not always agree. We often found ourselves on opposing sides of one or other issue. He never shied away from a harsh word, a criticism, or form of voicing his dissent. I have always admired his commitment to finding common ground amongst political leaders and parties, particularly between the IFP and the ANC. Kanti komengameli we-IFP umnumzane Velenkosini ehlabisa uthi ke namona kuba begqemeke ngeqiwantwala ngokushiwa umengameli wabo enhlonipho okuhlonishwa uthi ke kodwa kuningi abakufundayo kuye futhi ke bazishaya isifuba ngakho konke abafundisa khona nokubethemba kwakhe kusukela bengabahola abancane waze wabashiya sebengabaholi asebekulelizinga asebekulo. We in Inkatha learned a great deal from his leadership. The greatest lesson was perhaps the hardest, the lesson to forgive. I've never met a man with such an enormous capacity to forgive, and I doubt I will ever meet another one. He was simply extraordinary. He faced the immense pain of being unjustly vilified by the very leaders whose mandate he was acting. Yet, he refused to abandon the mandate. He forgave again and again, trusting in the Lord's guidance and constant protection. When the black-on-black violence of our people occurred and claimed innocent lives, he kept a level head and constantly urged against retaliation. I remember him saying, I quote, "I was opposed to the armed struggle, not because I did not experience the burning pent-up frustration, but because I knew it will only reduce our country to a human wasteland." Close quote. Kanti usomlomo ePhalamende likazwelonke uNosiviwe Maphisa Nqakula
uncomeke uShenge ngamagalelo akhe nabakufunde kuye eParliament wabeke esemusho noma ngathi ke wabeke esemchaza ngendlela ke uShenge akademelana ngayo neqiniso uthi ke lokho kade kusho bekusuke kuyileyo nto enjengoba injalo noma ngakuthiwa kulumela kangakanani. Ntoke ebendithanda kakhulu ngotata is that he was a very straightforward man, very true to himself, very honest. Uza kuxelela utata le into ufuneka ongafuni uyiva yeyakho but uza kuxelela lento aqondile. And I think that is one thing utata we must forever remember him for utata be disciplinarian. Utata would not allow you ba wenze into erongo. Utata uzawithetha xa irongo. Kanti ke umntwana uzuzifa Buthelezi indodana endala kaMntwana kwaphinda ngene uphawule ngendlela uShenge akade baphethe ngayo ekhaya kwaphinda ngene kusukela kubo bengabantwana bakhe kuya ke kubazukulu bakhe uShenge. Umntwana uzuzifa Buthelezi uthi ke kuningi abakufunde kuyise ngokumbukela nangale kwalokho abasuke bafundisa khona ngomlomo. His great grandchildren and grandchildren, there's never been a life without umntwana. Now we are set adrift. Our grief subsides. I know that we will find ourselves still on solid ground because umntwana taught us well. He taught us to trust in God Almighty and to lean, as he did, entirely on Christ. Umntwana, I think a lot of what we learn, maybe before I proceed with my prepared text, Umntwana, what we learned from him mostly was through observing him. Because you know, as they say, you can beat up the child and shout at the child, but the child just watches what you do and mimic you. So umntwana, a lot of what we learned was through observing how he conducted his life. Because really, you can never be anything great outside if you are not great in your family. You can be the greatest leader in the world, but if to your children and your wife, or to your, or to your husband and your children, they don't rate you high, I think you will never cut it to them. Kanti ke umunye wabazukulu bakaShenge uNontokozo Buthelezi owaziwa emculweni ngelikathoya Delazy naye ke uphefumulile ngendlela abalimele ngayo beumndeni wakhuluma ngena kanjalo nangendlela akhumbula ngayo umkhulu wakhe umntwana kwaphinda ngene. After I lost my mother and father, he and my grandmother played an important role in filling the void. Izikhulumi manje. But perhaps because I've experienced it first, I'll know how to be there for my family who now are yet to learn what it feels like to be an orphan. Though time brought its share of differences, I appreciate the pivotal role he played in my life and the Zulu community at large. People, just like our bonds, are multifaceted and connections can be equally complex. I acknowledge the pain and hurt members of our community experienced during the turbulent years of the 80s, a period marked by violence and tragedy. My hope is that we can reflect on his legacy with a sense of nuance and understanding, acknowledging both the positive and challenging aspects of his life's work. Kanti ke inkosi yesizwe saseMahlazini inkosi uBhekizwe Biyela uphawuleke ngendlela uShenge abamba ngayo iqhaza ekubumbeni isizwe nangendlela uShenge abalwela ngayo bengamakhosi nobukhosi bonke nje ke bakwaZulu ekutheni ke baziswe eNingizimu Afrika. Umntwana ubenekhono lokwenza izinto ubewenza ngokuyinikela nangobunono nokuqotha umsebenzi wakhe. Umntwana usifundise ukusebenza ngokwethembeka, ukuzimela nangokuzethemba. Ube nesibindi futhi ekumela lokho akholelwa kukho, engenandaba noma ngabe maye kusho ubani okumthinta kabuhlungu. Ubekhuluma umqondo wakhe, elimele iqiniso ngaso sonke isikhathi noma ngabe ukuphi lapho ekhuluma khona. Ubengenamahloni futhi engazenyezi ngokuba umZulu ozalwe waphila ezwenikazi lase-Afrika.
Siyesibezwa abanye bethi hayi ukugqamisa ubuzwe ma uzisho ukuthi ngumZulu. Silandela siyinhlanga ezahlukeneyo. Akufanele ukuba sibe namahloni ngokuthi singubani. Ezindabeni za1KZNTV kubikwa umqondisi Miyeni ngisondini. Ungqongqoshe wezempilo KwaZulu-Natal uNkosazane uNomagugu Simelane uhlole uhlelo lokuxhumana nomphakathi oluthi Isibhedlela kubantu eMdaka Sports Field kuWard 13 empembeni ngaphansi kaMasipala uMhlathuze. Ekhuluma ke nabezindaba uSimelane uthi inhloso yalolu hlelo ukusondeza izinsiza zezempilo ezidingeka kakhulu kubantu ikakhulukazi ke nokukhuthaza nokugqugquzela ukuvikela izifo kanye nokuhlolwa kwazo. Ungqongqoshe womnyango wezempilo esifundazweni uNomagugu Simelane uholeke umkhankaso lapho bexhumana nomphakathi ngokohlelo kwabalibiza ngokuthi ke Isibhedlela kubantu nalapho belethe khona ke isizwe zezempilo ezahlukene emphakathini. Umphakathi ke ukwazi ukuthola usizo lwezempilo eduze kanye nodokotela abazokwazi ukuthi babahlole izifo ezahlukene mahala. Silethe iprogram esibiza ngokuthi Isibhedlela kubantu. Iprogram le esithandayo because isondeza ama facilities kubantu and uyayubona nangaba abantu sizilethile ukuthi bayayijabulela kakhulu. Siyazi ukuthi ibhedlela zikhona but abantu kwesinye isikhathi it's not easy ukuthi bazi access ezinye bafuna ukudinga abagibele. So uma siletha ama services closer to them abantu bayakwazi ukuthi bawasebenzise lawo ma services. Now in terms of ama services now sino dokotela abamehlo, dokotela abamazinyo, general medical officers, sinane x-ray manje esiletha lana ekwazi ukuthi mangabe kunesidingo sokuthatha iTB, iX-ray TB or ordinary X-ray abantu sikwazi ukuthi sibathathe. We circumcise even on site, which is something that's quite good because abantu besilisa are not always willing to ukusondela kuma facilities esibhedlela. So sisebenzise leli ezithuba lokuxoxa nabantu besilisa. Lolu hlelo kulizongaza isifundazwe nokuyingxenye yezindlela zokuxhumana nemphakathi ukuba ke ifundiswe ngezinye zezifo iphinde uqhuquzele ukuba ke isondelene nemtholampilo kanjalo ke nokuzivikela esifeni. Kungezinye ke izinhlelo zomnyango ukuthi ke yonke imitholampilo igcine sikwazi ukuthi ke ibe nodokotela njengoba ke kweminye sebekhona kumanje ukuze abantu bekwazi ukuthi bathole ukwelashwa eduze kanye nokusheshsha. Well, ama clinics ethu almost wonke anabo dokotela. Umehluko ukuthi abafiki every day noma mhlambe kwesisikhathi efikile ufika u5 hours or 6 hours ngenxa yokuthi asinabo dokotela abaningi kuleyo ndawo leyo bese singabi nanemali eyaneleke yokubakhokhela ukuthi ba extend. So sinazo inhlelo noma sinawo amaphupho ukuthi ngelinye ilanga so bese sikwazi ukuthi iclinic usuku nosuku kube khona udokotela okhona noma kungeze ukuba udokotela oyedwa for 5 days but at least kube khona a doctor every day. Umphakathi ke ukwazile ukuthi ke uzitholele usizo lwezempilo lwamahala kuhlanganisa ke ukuthola odokotela wamehlo, owamazinyo, abafuna ukusoka, ukuhlolela ushukela, iBP, HIV kanye nokunye. Jabule kakhulu ukuza phakathi lapha uhulumeni elethe khona bezempilo, elethe zonke nenhlangano ukuzihlanganela kukuhle. Siyajabula singenawo amandla lokuphuma siye emakliniki. La esikhawini sila emabuyeni thina phakathi nendawo isikhawu nempembeni. Besifisa ukuthi sangathi kungaba nekliniki elapha phakathi nendawo kuze masigula kakhulu sikwazi ukusheshe sisizakale. Ngoba ukuqasha imoto ebusuku basibiza imali enkulu ngoba singenazo imoto. Kodwa ma ikliniki iseduzana uyakwazi ukusuka uze ekliniki ngokusheshsha ukwazi ukuseshe usizakale. Uyangithokozisa ke mina ke ukuthi uhulumeni asondele kubantu azoba uhulumeni wabantu ngoba wayememezela ukuthi ufuna ukuba uhulumeni wabantu. Kuba uhulumeni wabantu ke usho ukuthi ke ngamayamazi ugcwalisa khona lokho. Lesigezi indaba z1KZNTV ngengosamgediswe Nqulunga ngiseRichards Bay. Ake siye esitolo sihlangabezana kanjani masibuya. Asikubingelele siphinde sikwamukele mongabake usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namuhla. Utshaliwe Undunankulu kaZulu owezempilo nesibhedlela kubantu kanti ukukhalwa ke ngotshwala bomgunyathi eThekwini. Abanikazi bamabhizinisi athengisa ngophuzo oludakayo sebephumela obala ngokukhathazeka kwabo ngokwanda kwezigameko zokutholakala kwezizinto ezikhiqiza uphuzo oludakayo nezingekho emthethweni. Ubanele Maphumulo uthi ubuchule nobunyoniko balezi zigilamkhuba kwenza kube nzima ukuba bakwazi ukuhlonza labo abakhiqiza ngomgunyathi.
Umaphumulo-ke usho kanje kulandela ukuvundulula kwendawo esetshenziselwa ukwakha utshwala bomgunyathi ePinetown eThekwini. Sebezwakalise ukukhathazeka abanikazi bamabhizinisi athengisa uphuzo oludakayo kulandela isigameko sokuvundululwa kwendawo esetshenziselwa ukukhiqiza utshwala obungekho emthethweni. Omunye ongusomabhizinisi uvezeke ukuthi bafisa kuqhanyukwe nohlelo olusheshayo lokunqanda lokhu njengoba besabela ukuphepha kwamakhasimende abo. Thina sithi umZambia, sibizwa kuthiwa umZambia, utshwala lokhu obakhelwa obukhiqizwa emakhoneni okwakhiwa abantu abangenazo izimvumo zokwakha utshwala. Kuyababulala amabhizinisi ethu lawo ngoba impela uma labantu abenza umZambia kunzima ukuthi ubone ibhodlela lotshwala mase sebefake ilebula sebefake zonke lezi zinto. Uma kutholakala thina ukuthi lobo tshwala sebuzefike kuma outlets ethu kuyayilimaza phela imisebenzi yethu ngoba ama customer athi ngeke asabuya kuthina ngoba utshwala esibudayisayo number 1 umZambia noma uphuze utshwala kumina athe umefika ekhaya mhlambe bamkhipha ngesisu mhlambe bamgulisa mhlambe wazofika esibhedlela waze wayolaliswa kwenye inkathi azafe umuntu. So impela ngempela ukudayisa utshwala obuzimbumbayi lokuthiwa umZambia buyalibulala ngempela ibhizinisi lotshwala. Siyamcela ukuthi uhulumeni impela aphume inqina abavale abakhiqizi balobutshwala lobu obungekho emthethweni. Umkhankaso wamaphoyisa ophiko lwe-SAPS nabezinhlaka ezahlukene wokugasela ngazelele bani uthele izithelo ezinhle ngesikhathi ke bebamba oqotsheni abalisa abathathu esakhiweni esise-Westmead ePinetown lalapho ke bevundulule utshwala bomgunyathi bezinkampani ezahlukene benani lika 400,000 wamarandi. During observation, it was uncovered that the gates to the building were always shut. However, the suspects were continuing with their shenanigans behind closed doors. Upon tactically penetrating into the building, police found 3 men in the act of bottling self-made liquor into bottles branded with the name of a well-known vodka brand. Branded boxes, tons of liquor, a matrix printer, and bottle caps, all valued to approximately 400,000 rand, were recovered and seized. The 3 suspects, aged between 29 and 42 years old, will appear in court soon. Amabhizinisi okuthengisa uphuzo oludakayo afaka imali ebalelwa ku-40 billion amarandi emnothweni wakuleli kanti babalelwa ku-8,000 abanikazi bamabhizinisi abanezimvume zokudayisa. Ungqongqoshe womnyango wezokuthuthukiswa komnotho KwaZulu-Natal uthi ke angeke zibekezelelwe izenzo zokudicilela umnotho ngalolu hlobo. Umnotho wethu umgomo wawo uzokwazi ukukhula provided abantu benza into esemthethweni ukuze sikwazi ukuthi sihlanganyele sisonke silungise iKwaZulu-Natal njengesifundazwe esithuthukayo. Akeke sikuvumeke endaweni yethu ukuthi kube khona abantu abazophisa utshwala ongekho emthethweni ongagazingiwe kwaseKubantu ngoba kuyobulala abantu kodwa kubulala umnotho kakhulu. Sicabanga ukuthi lo mkhankaso sizoqhubeka siye phambili ukwenza sure ukuthi indawo zethu emalokishini azikwazi ukuthuthuka, indawo zethu emakhaya azikwazi ukuthuthuka so that umnotho wethu uthe ukulimazeka kancane emva kweCovid nange-flood nange-process yokuba khona kwe-July unrest sazi kusubuyisela emgomeni okahle. Sicabanga ukuthi sizoqhubeka kahle nale process. Ezindabeni ze-1KZNTV kube uNtomkhona Mvubu ngiseThekwini. Kuzohlomula umnotho wesifundazwe wasasogwini namaphethelo ngombukiso kanye nokucijwa ngamakhono kwezokulingisa kwentsha efuna ukungena kwezamafilimu okwenzekwa ngabogu International Film Festival. Lokhu kudalulwe ngumsunguli walolu hlelo lwezamafilimu uSenzo Zindela ngesikhathi enengxoxo ekhethekile neziko lezindaba. Wethule ngokusemthethweni eShelly Beach ePort Shepstone ogwini oseningizimu yaKwaZulu-Natal. Umbukiso kanye nenhlomisa amakhono yogu International Film Festival onhloso yawo ukuhambela indawo zasemakhaya beqeqesha intsha efisa kungena kulomkhakha baphinde babonise kumphakathi namafilimu endawo kanye ke namanye. Lo mkhakha ungeminyeke yaleyo okuphilekayo kuyona. Maningi kakhulu amathuba khona ngoba abaningi mhlambe abantu abamnyama mhlambe emakhaya bazi indaba yokuacta kuphela which is one sector. Kodwa mase uyilandela kahle lento ine value chain behind the scene la khona uthola ukuthi kunemisebenzi eminingi mhlambe nje more than 300 imisebenzi ebakhona makwenza imovie eyodwa. Yabona qasha abantu abahlukahlukene ngendlela ezahlukene kuningi kakhulu nje so lo wenza ngemumva ke lokuthiwa behind the scenes ila khona ke ukuthi khona
kuqashwa khona kunemisebenzi ngempela efana nemisebenzi lena oyithola einkampani lezo ojwayele mhlawumbe indaba zanje management, HR, finance, ama-clerks, driver. Yabona nje there's a lot behind the scenes. So i-industry engifisa ukuthi mhlawumbe abantu bayibone ukuthi ngeke ukubonakala lapha phambili ku-TV kodwa kunento eningi imisebenzi eyenzekala ngemuva. Kulokhu ke bebehanjelwe nayinkakha kwezokulingisa uJohn Kane kanye nabanye futhi ke nomnotho wakulesi sifunda uzohlomula kakhulu ngalokhu. Njengomasipala waseRenkonyeni sijabule kakhulu ngokuthi sibe nalomcimbi esinawo namhlanje woGo Film Festival. Lo mcimbi ngokusobala uzosilekelela kakhulu sinsazi ukuthi ekubeni kwaqala iepidemic yeCovid amabhizinisi amaningi avalwa, abantu abaningi baphelelwa imisebenzi. So ukuba nalomcimbi onjenganalo kuzovuselela isimo sezomnotho sase Lower South Coast, abantu abaningi bavakashele eLower South Coast, wonke umuntu akwazi athola imisebenzi. I-Film Festival le oqala yenza isibeka indawo ebalazweni ngasho kanjalo, and indawo eziningi umnotho wazo ophakeme uphakama ngoba aqale zaba nento enze zanakeka. Yabona ke kube khona ama-icon noma mhlawumbe bekhona izigiga bezenza kuleyo ndawo bese yanakeka manje egcineni uthola ukuthi kube khona ama-tourist eza lapha kwamama kusesikhathi sokuthi sekunabantu abama-investors abafuna ukuza kuleyo ndawo, abafuna ukuzozwa lento bayifuna ukuyibona amathupha. Yabona, so ngamamazwi kubalekile kakhulu nje ukuthi i-industry lena iyasiza kakhulu ukuthi i-film festival lena iyasiza ukuthi umnotho lo e-South Coast iwudosa kanje ukuthi manje isibeke ebalazweni ngasho kanjalo. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uphilana kaMzimba uyidelele bafokozana kaCebekhulu. Ngibika ngisesheli Beach ePortchepston. Uhlabene nethuba eliyingqayizivele umfundi webanga lesishiyagalombili wezinye zezikole eMgungundlovu. Lo mfundi ke okunguNomahle Msomo uphume phambili ukuyomela ke isifundazwe eKwaZulu-Natal emncintiswaneni ozobanjelwa eGoli namuhla wohlobo lomdlalo wama-gymnastics. Ekhuluma ke nethimba lezindaba ze1KZNTV uveze ukuthi uyacicima ke injabulo ngaleli thuba njengoba kuyinto ayithandayo futhi ke azizwa ephephile ngaphakathi kuyona. Umfundi webanga leshumi uthi uyachichima injabulo ngokuphuma phambili ukuyomela isifundazwe kwaZulu-Natal kumidlalo yohlobo olibizwa ngama-gymnastics eGoli. I am going to Math Sports Center in Gauteng, and I'm very excited. I feel a little bit pressured, but I feel quite ready. Ekhaya ngangihamba kakhulu, like around the house I would move a lot, so wathuma angifake kuma-gymnastics, and that's how I started. Isingifundisa ukuthi ngiyiphathe kahle nanokuthi I must be proud of my body and embrace it. And it's also taught me like a lot of mindset. I see myself going to UCLA, which is a university in California. I want to go and do more of gymnastics. Abaqeqeshi bakhe bathi kade aqala ukuzimisela kusukela esamncane. Because of her talent, we moved her into a big premises, which is PMB Gymnastics Academy, and she just flourished here. And every year, she went to KZN team, and yet again, this year, she's achieved her gold again and going to Gym Games. Bathi ukungena kulomncintiswano wazwelonke kuyindlela ende. So the process for each gymnast this year to get to KZN, to represent KZN at the SA Games was to do the invitationals in our club where they perfected their routines, and then they go off to a district qualifier where they have to achieve a certain score to be able to represent their district. And from there, they go to KZN trials, where they have to achieve a score to get selected in the KZN team, and then they can go on to represent KZN at SA Games. The SA Games is held in Gauteng at the Math Sports Center from the 1st of October through to the 6th of October. Nomahle will be competing at the beginning of that time frame because she's the higher level. They do the higher levels first, and then they work their way back down to level 4s. So she'll be competing alongside everyone else from all the 9 provinces to see which province comes up on top. Umama wakhe uMsomi uthi umdlalo obuye ulimaze lona kepha sebejwayele ngenxa yothando. Sesisidiscuss wenza hlezele mala njalo amaqakala umzimba wonke nje. So but sengijwayele ukubamba umoya nje menza udedele meseqedile I think sesijwayele. Umsomi
ubuye afundise abeza ngemumva kwakhe aphinde aqokelwe ukuba yijaji. Ezindabeni ze1KZNTV ku-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Ake sithi ukhuluqushiwe ezitolo sihlangabezana kanjani futhi masibuya ekhefini. Asikubingelele siphinde sikwamukele ezindabeni zethu nazi izihloko ezihamba phambili namuhla. Utshaliwe Undunankulu kaZulu owezempilo nesibhedlela kubantu kanti ukukhalwa ke ngotshwala bomgunyathi eThekwini. Irandi lakuleli u-18.99 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-23.60 maliqhathaniswa nopondo waseBrithane liphinde libe u-20.24 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona ling$1,918 89 cents i-ounce kuthi uwelo ngahluziwe ube u-$93.70 umphongolo. Ake sikubhekele ingosi yezemidlalo. Ukulimala kwezithenjwa zebafana bafana ezintathu ngesikhathi esisodwa kumvula amehlo umqeqeshi wayo uHugo Bruce. uBruce ke ukhuluma kanjena njengolwesibili olwedlule banqobe ngegoli elilodwa eqandeni kwi-DRC emidlalweni ke wobungane. Lo mqeqeshi ke uthi usonolwazi ngokufanele akwenze uma ke lenkinga behlangabezana nayo kwi-African Cup of Nations okuyi-AFCON ngamafuphi ngomasingane wonyaka ozayo. uBruce uthi ke bekungelula ukudlala ke ngaphandle kwezithenjwa kodwa ke lokhu kubanike nje ithuba elikahle lokubona ukuthi ke obani ngempela abangabasebenzisa kuphi uma ke bedingeka. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Ziyaguqaka kade sikuphathele zona namhlanje hlangabeza ke kanjani ithimba ngomsombuluko.